Okay, so let's begin with topic number 8, the central nervous system, or CNS, or coordination in humans. Now, this is a flow chart. From here, we can see that the central nervous system is composed of um, now do you see a black bar? No, You don't. no. Then why is it coming in recording? Okay, let it be. As we can see, the CNS made up of two parts, brain and the spinal cord. Okay, now এটা তো জানো যে ব্রেন আর স্পাইনাল কর্ড যে কানেক্টেড, আমাদের নেকের এখান Yes, থেকে যে আসলে স্পাইনাল কর্ডটা যে ব্রেনে কানেক্ট হইতেছে, উই নো দ্যাট, রাইট? স্পাইনাল কর্ড কি এটা জানো? yes. The main there's this very thing with আচ্ছা, it's a ব্যাকবোন, long. আমি বলি Yeah, ব্যাকবোন বা স্পাইন আর স্পাইনাল কর্ড yeah, yeah, মানুষ মনে করে সেম, বাট একটু স্লাইট ডিফারেন্স আছে, বিকজ ব্যাকবোন যেটা yeah. লাইক not a very good drawing, but just চালাও এখন, let this be the head and this is the backbone. Okay, এখন ব্যাকবোন যে জিনিসটা আমরা বলি, ব্যাকবোন actually has this hollow part inside it. It's a bony structure, ঠিক আছে? This is actually made up of small bones. This is not one large bone. এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ছোট 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 বোন, we call it vertebrae. Yeah, 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 That's yeah, why yeah. we are called vertebrates. So এর ভিতরে actually গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটার থ্রু নার্ভ ফাইবারস এর একটা বান্ডেল এরকম সাসপেন্ডেড, এটা কিন্তু ঝুলে থাকে, এটা কিন্তু কিছুর সাথে মানে দেয়ার ইজ নো বেস, এটা কিন্তু আসলে এই জিনিসটার সাথে এরকম সাসপেন্ডেড, এরকম ঝুলে থাকে, এটা জানো? No, এক্স্যাক্টলি, স্পাইনাল কর্ডটা কিন্তু আসলে আমাদের ব্রেনের সাথে ঝুলে আছে, তার মানে বুঝো sounds কত scary. স্ট্রং বন্ড হইলে এই জিনিসটা এরকম থাকতে পারে। ইউ আর সেইং সো স্ক্যারি। That, that. Okay, that was a meme. I don't have that picture at the moment, but what is a human body? Do you have any idea what is a human body? I know it's really complicated. Nah, a human body is basically just a brain, diagram খুব বিচ্ছিরি জানি, and a bunch of neuron fibers, like a jellyfish. Mm-hmm. এই জেলিফিশটারে প্রোটেক্ট করে হচ্ছে a bone covering. আচ্ছা, বোন কাভারিংটাকে মুভমেন্ট প্রোভাইড করে হচ্ছে a muscle covering. মাসল কাভারিং কে প্রোটেকশন দেয় a skin covering. And this is a human or any animal basically. All right. So ultimately we all are jellyfish. Just a ton of nerve fibers. And there is Right. a scientist, actually scientist, to be honest বললে ভুল হবে, because এই জিনিসটা না কোনো solid proof নাই, but there are some people say যে আমাদের ব্রেনে যতগুলো নার্ভ ফাইবার আছে, আমাদের অ্যাবডোমেনে তার থেকে অনেক বেশি নার্ভ ফাইবার আছে। হ্যাভ ইউ এভার ফেল্ট বাটারফ্লাইজ ইন ইয়োর স্টমাক? Yeah, I did, of course. That is because when you are thinking too much about something, the neuron fibers in your abdomen are firing very rapidly, giving you that feeling. And মানুষ এইটাও মানে যারা এই কথাটা বলে যে the abdomen has too much neuron fibers, যে it could have been the second brain of the body if the stomach wasn't there. Okay. ওইখানে যদি স্টমাকটা না থাকতো, then it would have been the second brain of the body. But যেহেতু স্টমাক আছে and all that food absorption and এইসবের জন্য কাজ করা লাগে, তো ওইটার কারণে actually this is not the brain. The brain is somewhere else. Right. But in reality, every single cell has a nucleus called
which can also be described as the brain of the cell. Okay. So isn't this thing a bit weird? It The is. human একটা brain made up of cells, and the cells even have brains. Yeah, it is. And দেখবো অনেকে meme বানায়, my last two brain cells dancing and all that. Okay, now this brain and spinal cord create the CNS, which has an integrative and control center. Sorry, integrative and the control center, which creates the CNS actually controls the whole body and all that, the reflex arc and the voluntary involuntary actions and everything. Mm. Okay. Now, the CNS actually has a peripheral nervous system. The cranial nerves and spinal nerves communicate lines between the CNS and the rest of the body. Cranial nerves হচ্ছে বেসিক্যালি এই হেড পার্টের নার্ভ গুলো, Okay. Okay. আর স্পাইনাল নার্ভ তো বুঝছোই, the spinal cord Yeah. and Yeah. Yeah. the nerves spreading out from the spinal cord. Mm-hmm. Okay, these basically হচ্ছে communicate throughout the body. Cranial nerves Mm. basically just cranial পার্টটাকে কভার করে, আর spinal nerves হচ্ছে বাকি বডিটাকে কভার করে. All right. The sensory division, এখন sensory division এর কাজ কি? Stimulus ধরবে, somatic and visceral sensory nerve fibers conducting impulses from receptor to the CNS. ওদের কাজই হচ্ছে Okay. স্টিমুলাসটাকে সিএনএস এ পৌঁছায়। মোটরের কাজ কি? মোটর হচ্ছে কানেক্টেড টু নার্ভ ফাইবার্স, সো আসলে যে এফেক্টটা আছে সিএনএস এর সেটা ব্রিং ডাউন করবে। Oh, okay. 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 এটা ক্লিয়ার? Got it. Hmm. আচ্ছা, সিএনএস থেকে there is another part called the sympathetic division, which mobilizes body systems during activity and quick responses, fight or flight, sorry. আচ্ছা, neurotransmitters or noradrenaline and adrenogenic, এই জিনিসগুলা এই যে নরঅ্যাড্রিনালিন বা অ্যাড্রিনালিন বা এই টাইপের নিউরোট্রান্সমিটার গুলো কন্ট্রোল করা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ডিভিশনটা। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিভিশনটা কনজার্ভস এনার্জি, নন ইন্টারমিডিয়েট রেসপন্স, রেস্ট এন্ড ডাইজেস্ট, বলে রেস্ট এন্ড ডাইজেস্ট। ওকে, এইটা যেমন ফাইট এন্ড ফ্লাইট সিম্প্যাথেটিকটা, তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ রেস্ট এন্ড ডাইজেস্ট। আর হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার কি কি টাইপের? অ্যাসিটাইল কোলিন অর কোলিজার্জিক, মানে এগুলো হচ্ছে টাইপ, adrenogenic and cholinergic, Okay. and then promotes the housekeeping function during rest. Housekeeping function মানে কি? Maintenance. Hmm. মোটর যেটা, মোটরটার দুটা পার্ট আছে, the autonomic nervous system, যেখানে আসলে visceral বা internal organs গুলা মোটর নার্ভের সাথে কানেক্টেড, ইনপুট ফ্রম ইন্টারনাল রিসেপ্টরস, বডির ভিতরেও তো কিছু রিসেপ্টর আছে, Hmm. সেগুলোর ইনপুটটার প্রসেস করে আসলে ওইখানে পৌঁছায় মোটর। and there is somatic Okay. nervous system which is voluntary, এটা কিন্তু involuntary। ইনভলেন্টারি মানে কি? মানে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না, এটা তোমার ব্রেন নিজে নিজে কন্ট্রোল। Yes. Yes. Mm-hmm. ওকে, what did I do? ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপর এটা হচ্ছে কি সোম্যাটিক মোটর, ইনপুট ফ্রম সেন্সরি অর্গানস, টাচ, হিয়ারিং এন্ড সাইট, কন্ডাক্টস ইম্পালসেস ফ্রম সিএনএস টু স্কেলেটাল মাসলস। এইটাই হচ্ছে মোটরের পুরা কাজ, বুঝা গেছে? Yes. আচ্ছা, সো ফ্লো চার্ট কমপ্লিট। ফ্লো চার্টটা Mm-hmm. মুখস্থ করা লাগবে না, ফ্লো চার্টটা জাস্ট একটু বুঝে রাখতে হবে যে কি কি Yes. ডিভিশন আছে বা কোথায় কোথায় কিভাবে স্প্রেড করতেছে। Okay. ক্লিয়ার? Yes. আচ্ছা, basic structure of a nervous system. Nervous system actually depends on neurons. Neuron কি? Neuron কি? Neuron. Well, I know what is neuron. It's
It's units of the brain, right? Units of the brain and the nervous system, Neurons are basically or nerve nerve cells. cells. Yes, nerve cells. Exactly. না, nerve cells বললে ভুল হবে। Nerve cells Why? make up a neuron. অনেকগুলো নার্ভ Huh. সেল এক জায়গা হইলে Same একটা thing, neuron। right? ঠিক আছে, মানে নার্ভ Hmm. সেল গুলো হচ্ছে ধরে নাও টিস্যু, আর নিউরন হচ্ছে অর্গান টাইপের কিছু একটা। অর্গান ঠিক না, নিউরন হচ্ছে বেসিক্যালি ভেসেলস। বা আমি যদি সোজা ভাষায় বলি, নিউরনস আর দ্য ইলেকট্রিক ওয়ারিং অফ দ্য হিউম্যান বডি। Hmm. মেড Okay. সেন্স? Yes. ইলেকট্রিক ওয়ারিং অফ দ্য হিউম্যান বডি মানে কি? মানে ইলেকট্রিক Electric. কারেন্ট পাস করবে। আচ্ছা, এটা কি Hmm. জানো যে হিউম্যান বডিতে যত রকমের নিউরন ট্রান্সমিশন আছে বা যত রকমের ইম্পালস ট্রান্সমিশন আছে, এগুলা যে আসলে ইলেকট্রিক ওয়েভ হিসাবে আসা যাওয়া করে? Hmm. No. আচ্ছা, হিউম্যান বডিতে যত রকমের স্টিমুলাস বা স্টিমুলাসের এফেক্ট এগুলা আছে, বা যত রকমের ইম্পালস ট্রাভেল করে, দিজ আর বেসিক্যালি অল ইলেকট্রিক ওয়েভস। ঠিক আছে, Alright. Hmm. তুমি কখনো নর্মাল রিমোটের পেন্সিল ব্যাটারি আছে না, চিকন ট্রিপল এ ব্যাটারি যেগুলো বলে, Hmm. Yes. ওইটা কখনো এরকম হাতে ধরে দেখছো? ওয়েট, আই গেস আই ডু হ্যাভ আ ব্যাটারি অ্যারাউন্ড। আচ্ছা, মাউস একটাই চলবে। I think you told me this example maybe, but no, I didn't. শক লাগে। এই যে দিস ইজ নট এ ট্রিপল এ, দিস ইজ এ ডাবল এ ব্যাটারি। No, লাগে না তো। দেখা যায় না আমার, দেখা No, যায় না। দেখা যায় না। দেখে আমি একটু এটা টুইক করি, দেখা যায় কিনা। Wait, let's see if I can show you this. Because my background is not very good. I'll need a background, something which will allow me to show you this. এই যে এখন দেখা যায়? Yeah, yeah, I can see it now. ওকে, এই যে ব্যাটারির দুটো টার্মিনাল তো আমি হাত দিয়ে ধরে রাখছি। এখন তুমি যদি ক্লাস 6-7 এর সিম্পল ফিজিক্স পড়ে থাকো, অ্যাকর্ডিং টু সিম্পল ফিজিক্স বা ইলেকট্রিক ফিজিক্স, সিম্পলি যেটা বলে বা 6-7 এ যেটা পড়ায়, যে দুইটা টার্মিনালে তো ই করলে ইলেকট্রিসিটি সার্কিটটা ফুলফিল হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না? Yes. সার্কিট তো কমপ্লিট, তাহলে ওয়াই এম আই নট গেটিং আ শক? এখন আমি যদি এটা দুই সাইডে দুইটা ওয়্যার দেই, দিয়ে ওই ওয়্যার দুটোর একটা এলইডির সাথে কানেক্ট করে দেখবো, এলইডি কিন্তু জ্বলবে, কিন্তু আমি তো শক Yeah. খাইতেছি না। কারণ কি? Hmm. এটা হচ্ছে ডাবল এ। ট্রিপল এ হচ্ছে এর থেকে আরো চিকন, এন্ড দেয়ার আর ইভেন Hmm. বিগার ওয়ান্স, যেগুলা ঠিক অনেক, হ্যাঁ, 9 I know, I ভোল্টের। know. এটা হচ্ছে 1.5 ভোল্টের ব্যাটারি। দিস ইজ আ 1.5 ভোল্ট ব্যাটারি। 9 ভোল্টের একটা পাওয়া যায়, 12 ভোল্টেরও পাওয়া যায়। 9 ভোল্ট বা হুম। 12 ভোল্টের ব্যাটারি তুমি হাতে ধরবা, এরকম টার্মিনালস করে ধরবা, শক লাগবে না। কেন লাগবে? আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন লাগবে না শক? সেই আনসারটা আমার দাও। কেন লাগবে না শকটা? There must be a reason, right? Of course. No idea. The reason is আমার বডির মধ্যে যে ইম্পালস গুলো রানিং, সেগুলোও তো ইলেকট্রিক কারেন্ট। Yeah, maybe they are আমার like it's বডির ভিতরে variable. যে ভোল্টেজটা রানিং, ওইটার ভোল্টেজ ইজ গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ দি ব্যাটারি। Yeah, we can কিন্তু bear that. একটা কার ব্যাটারি যে হাত দিয়ে ধরো, Yeah, জায়গায় it has a high শর্ট voltage. করবে। ইলেকট্রিক Mm-hmm. আউটলেটের মধ্যে হাত দাও, জায়গায় শর্ট করবে বা Yes, yes. ইলেকট্রিক শক লাগবে। অ্যাকচুয়ালি শর্ট করবে তো বাংলায় বলে, ইলেকট্রিক শক লাগবে কেন? বিকজ তোমার Yeah. বডির ভোল্টেজ ওইটার থেকে কম, ওই ভোল্টেজটা বেশি, Mm-hmm. সেই কারণে ওটা এফেক্ট করে। যেটা কম ভোল্টেজ সেটা কিন্তু এফেক্ট করে না। Yes, yes. বুঝছি। মোবাইলের ব্যাটারি হাতে ধরলে কখনো শক লাগে?
No. যে নোকিয়ার পুরান ব্যাটারি গুলো নিয়ে খেলতাম না ছোটবেলায়? Yes. Like I don't know if you have the experience. I do have. আমার বাসায় অনেকগুলা ইভেন এখন আমার ড্রয়ের মধ্যে অনেকগুলা পুরান মোবাইল আছে। পুরান মোবাইল বলতে কি যে ফোল্ডিং সেট গুলো আছে না আগেকার, লাইক ওইগুলা আছে। সো ওইগুলার যে ব্যাটারি গুলা, ওইগুলাতেও তো শক লাগে না, বিকজ ভোল্টেজটা কম, বডির ভোল্টেজটা তার Got it. থেকে বেশি। Beshi. Okay, I got it. আচ্ছা, ডু ইউ রিমেম্বার যে তুমি একবার আমারে জিজ্ঞেস করছিলে হচ্ছে সিগমোমিটারের কথা, Yeah. about the blood pressure thing? So we have to use a stethoscope while using a sigmometer, right? তো Yes. যখন তুমি স্টেথোস্কোপটা কানে দাও, ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টেথোস্কোপটা কানে দিছো, বাট হচ্ছে তোমার ওই পাম্প করতেছো, এখনো বিট স্টার্ট হয় নাই, তখন ডু ইউ হিয়ার সাম উইয়ার্ড সাউন্ডস? Yeah, like tuk tuk something. Yeah, sometimes. টুক টুক সামথিং, ওটা তো সিগমোমিটার থেকে আসছে, বাট ডু ইউ হিয়ার অর ফিল সাম উইয়ার্ড সাউন্ডস ইন ইউর হেড অর কামিং ফ্রম ইনসাইড ইউ? হ্যাঁ শুনি তো, বা like ইভেন যখন অনেক অনেক like লং টাইম হেডফোন লাগানো it's like, থাকবে, it's like মাথার it's coming ভিতরে from a একটা, very deep. মাথার ভিতরে না, Yeah, অ্যাকচুয়ালি yeah. কানের ভিতরে একটা চিন 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 সাউন্ড আসে না, Yeah. পাতলা একটা What's সাউন্ড? that? Yeah. What's that? That is actually the sound of neurons firing in your head. Wow. এটা Okay. এটা And now কেন I'll keep হয়? imagining When that you always. Yeah. actually have a, like for a long time, যখন তুমি আসলে কানটা বন্ধ করে রাখো না, তখন অনেক সময় দেখবে অনেকের মাথা গরম হয়ে যায়। Yes. অনেকের মাথা গরম হয়ে যায় বিকজ have you ever heard or not যে we have some exhaust gases which get out of the ear? এটা অনেকে No. বলে এই কারণে হচ্ছে মাথা গরম হয়ে যায় না, all that, বাট এটা আসলে হচ্ছে কি প্রেসার ইমব্যালেন্সের কারণে হচ্ছে মাথাটা গরম হয় একটা জিনিস। আর যখন হচ্ছে অনেক বেশি টাইম হেডফোন লাগায় থাকো বা অনেক লাউড সাউন্ডে গান শুনো না, আফটার দ্যাট when you remove the headphones or after that when you, বা ওই যে কানের কাছে যদি ফায়ার ওয়ার্কস ফুটে, আফটার দ্যাট একটা চিন একটা সাউন্ড হয় না, দ্যাটস ওয়েন তোমার বাইরের সব সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, তোমার ইন্টারনাল নিউরন ফায়ারিং অনেক বেশি হইতেছে, এন্ড তুমি শুধু ওই সাউন্ডটাই শুনতেছো। The দিস ইজ internal. অ্যাকচুয়ালি আ সর্ট অফ ডিসঅর্ডার, বাট আজকের দুনিয়ায় 80% মানুষের এই ডিসঅর্ডার আছে যে দে অ্যাকচুয়ালি হিয়ার দ্যাট সাউন্ড। 80%-এরও বেশি অ্যাকচুয়ালি। লাইক আই এম Wow. ইভেন হিয়ারিং ইট রাইট নাও। Yeah, me too. একটু খেয়াল করে দেখো, দেয়ার ইজ আ সাউন্ড অন দি Yeah, ব্যাক অফ when ইউর you হেড, যেটা আসলে খুব but the, ন্যাচারাল হয়ে গেছে, আমরা but এখন ওটা নিয়ে ভাবিও না। but it happens when you stop talking. এক্স্যাক্টলি, Yes. এটাই তো হবে, বললাম কি যে এটা এত ন্যাচারাল হয়ে গেছে আমাদের কাছে যে আমরা এখন এটা নিয়ে ভাবিও না। যখন Yeah, এটাতে গ্রেটার ফ্রিকোয়েন্সির কিছু আমাদের আশেপাশে চলতে থাকে, তখন এটার yeah. দিকে অ্যাটেনশন যায় না। যখন You're আশেপাশে right. সব সাউন্ড বন্ধ, তখন দিস ইজ দ্য অনলি থিং উই হিয়ার। Those are actually the sound of neuron firing. বেশি হেভি হয়ে যেতেছে। No, not at all. Nervous system depends on neurons. আচ্ছা, neuron carries impulses from receptor, giving information about both the internal and external environment. They also get impulses from specialized effector cell, which are muscles or glands. Can you give me some examples of an effector? Can you repeat? Can you give me one or two example of an effector organ or effector cell? Effector muscle. Muscle, pupil of eye. Oh yeah, paper of eye. And As the then animal size increases, the complexity of CNS are more developed. In vertebrates, CNS consists of brain and spinal cord. Like, do you know there is a worm? I mean, there is a worm or something. That piece of thing has 18 brains
but he decides to use only 2 brain cells. No, I don't know. I never heard of this. My He God. actually has 18 brains. What is it? It's kind of a worm, an insect or something. I don't even remember clearly, but that thing has 18 brains and it decides to use 2 brain cells. বাকিগুলো পড়ে থাক, বাকিগুলো দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। 18 brain? I can't believe this. ছোট 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 18টা ব্রেইন, ও ইউজ করে শুধু 2টা। Okay. আচ্ছা তুমি এটা বললা, which animal has 3 hearts? No, I don't know. Octopus. Animal না actually, aquatic animal. Octopus. I have the least idea about animals. Oh my God. Octopuses have 3 hearts. So why can't someone have 18 brains? Okay. The structure and function of neurons. এটা একটু নিজে পড়ো, আমি এক্সপ্লেইন করব। Did you hear me? Yeah, but then you need to go down. Yeah. Okay. Yeah, read it aloud. Okay. Neurons are the basic unit of a nervous system. Neurons are cells which are specialized in the transmission of electric signals called nerve impulses. Okay. They have a cell body that contains a cell nucleus. And what is this? Okay, mitochondria, other organelles, and the rough endoplasmic reticulum, Let me and the ribosomes. হ্যাঁ তুমি বল, পড়ো পড়ো, আমি এটা ঠিক করে And দিই। the ribosomes needed for synthesis of the neurotransmitter molecule. Neurons have many thin extensions from the cell body. These are called dendrites, and they connect to neighboring nerve cell body. Okay, are called axon. Okay, dendrites. Okay, fibers that transmit impulses towards the cell body in sensory neuron are known as dendrons. This gets confusing. Okay, short relay or connector neurons. Oh, okay, this gets confusing. You need to tell me in brief, okay? Like the entire thing. I can't Oh, connect it. it hurts. Okay, I can't actually tell you in brief. I have to elaborate it. Okay, do Yeah, that. a lot. Okay. Yeah, you can see the diagram, right? আমি এখানে diagram ready রাখছি। This is an axon. Axonটা কি? Axon হচ্ছে পাতলা পাতলা যেগুলো হচ্ছে কানেক্ট করে, ঠিক আছে? Okay. This long, এই যে এখান থেকে হচ্ছে এই সেল বডি না, সেল বডির এই পাশের এই পুরাটা হচ্ছে axon, কারণ এই ইনফরমেশনটা এখানে হচ্ছে প্রসেস হয়ে তারপরে যাচ্ছে তো, so that is axon. সেল বডির আগের যে পার্টটা, this is dendron. Okay. আচ্ছা, আর সেল বডির এই যে এরকম ছোট ছোট projections বের হয়, these are called How do we know, like, where does dendron start from and stuff? Like, what is this? Oh, wait. these are Yeah, two what? different type of cell, those two different type of neurons. আমি মুছে দেই আবার What দেখি। exactly is dendron? Dendron is basically Okay. the long tube like thing Okay. which Mm-hmm. extends from the dendrites. Dendrite হচ্ছে কোথায়? রিসেপ্টরে, রিসেপ্টরের সাথে Okay, কানেক্টেডটা okay. হচ্ছে ডেনড্রাইট, ডেনড্রাইট থেকে ডেনড্রন দিয়ে যাবে সেল বডিতে, সেল বডিতে প্রসেস হয়ে তারপরে যাবে হচ্ছে এক্সনে, এক্সন থেকে যাবে হচ্ছে তোমার যেটা টার্গেটেড প্লেস সেখানে। Okay. সেম Okay. কেস এই যে মোটরের জন্য, আগে ডেনড্রন দিয়ে ইনফরমেশনটা আসবে, সেল বডিতে প্রসেস হবে, তারপরে দিস ইজ এক্সন, এইখান থেকেই এক্সন, সেল বডি প্রসেস হওয়ার পরের থেকেই এক্সন, ঠিক আছে? সেল বডি প্রসেসে পার করার পরের থেকেই এক্সন। এইটা যেমন, এটা হচ্ছে সেন্সরি, ডেনড্রাইট হচ্ছে রিসেপ্টরের সাথে, রিসেপ্টর থেকে আসলো, রিসেপ্টর থেকে সেল বডির মাঝখানে এটা হচ্ছে ডেনড্রন,
সেল বডি থেকে সিএনএস পর্যন্ত যেটা যায় দ্যাট ইজ অ্যাক্সন আফটার বিং প্রসেসড ইন সেল বডি। সিএনএস থেকে ডেনড্রাইট দিয়ে সেল বডিতে আসলো, প্রসেস হইলো, সেল বডি থেকে যখনই বের হইছে সেই পয়েন্ট থেকেই পুরাটাই অ্যাক্সন। ওকে মানে সেল বডির পরের পার্ট হচ্ছে অ্যাক্সন, সেল বডির আগেরটা হচ্ছে ডেনড্রন। ঠিক আছে? ওকে আর ডেনড্রাইট হচ্ছে যে পাতলা পাতলা ইসের মতো, যেগুলা হচ্ছে এই যে রিসেপ্টরের সাথে থাকে অথবা সিএনএস এর থেকে ইনফরমেশনটা আনে। বুঝাইতে গট পারছি? ইট। হুম এই জিনিসটাই এখানে আসলে বলছে, আমি ওইটারে শর্ট করে বললাম। ওকে ঠিক আছে? হুম বাট লিখতে হবে এইটাই। ওকে Okay. Nerve impulse is of a minute electrical event produced by change difference between the outside and the inside of the neuron of the membrane. It is based on ion movement through specialized protein pores and by an active pumping mechanism. মানে কি? let me reread. একটা নিউরন মেমব্রেনের বাইরের আর ভিতরের ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল অলওয়েজ সেম থাকে না। যখন একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আসে তখন based on that ions move through specialized protein pores by an active pumping mechanism which creates an impulse in the nerves. বুঝা গেছে? Yep. কনফিউশন থাকলে বলো। No, there আচ্ছা, is no confusion. মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারটা একটু পড়ো। What is this Quan cell membrane? সোয়ান সেল, সোয়ান সেল, সোয়ান সেল, এই যে এটা, these How are is it called swan swan? cells. It's spelled swan. Sorry, it's pronounced swan. It's spelled weirdly. Really? Yeah, Swan. Okay. All right, so which like means there CNH is are some silent. things in chemistry and biology which spell a bit weird, Yeah, the letters are, yeah, I get it, which spell silent. a bit weird. কিছু করার নেই। Okay. All right. Wrap itself around fatally known as the myelin sheath. Gaps exist between the swan cell known as nor. Wow. Okay. No Node of explain. Ranvier, Yeah, I know. Yeah. এই যে হচ্ছে node of Ranvier. These are my lean sheath and these are swan cells. Okay. So myelin sheath is basically a fatty Insulation, layer. Okay, insulation. insulation. Got it. ইলেকট্রিক কেবলে ইনসুলেশন লাগে না? Mm-hmm. নাহলে তো এদিকে ওদিকে ইলেকট্রিক শক দেবে। সেম কেস, ইনসুলেশন লাগে, নাহলে নিউরন যেখানে সেখানে শক দেওয়া শুরু করবে। বাট সব নিউরন আসলে লাগে না, বিকজ নিউরনের ভেরি পার্টিকুলার, নিউরনের বাইরের থেকে আসলে শক মানে এরকম স্প্রেড করে না। বাট মাইলিনেটেড নিউরনস এ নার্ভ ইম্পালস ইজ ফাস্টার, যেহেতু কোনো ট্রান্সমিশন লস হয় না, so those are actually faster to protect nerve from damage and to speed up the transmission of nerve impulses. এই দুইটাই কাজ মাইলিন শিটের। Speedy nerve impulses, the speed at which the nerve impulses can be carried depend on two things: diameter of nerve fiber, and the thicker the fiber, the more rapid impulses travel along it. The presence or absence of myelin nerve fiber can carry impulses much faster than non-myelinated ones. এটুকু কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Speedy nerve impulses is speed. The presence or absence of myelinated nerve fibers can carry impulses much faster than all right.
এই পার্ট কি ক্লিয়ার? Yeah, it's pretty clear. এর পরের পার্টটা, এটা আমি ডাইরেক্ট নিজে পড়বো না, আগে একটু নিজে ভালো করে ডায়াগ্রামটা দেখো, তারপর নিজে একটু এখান থেকে একটু পড়ো, Okay. বিকজ এটা তুমি নিজে না Alright. পড়লে আমি যত ভালোই এক্সপ্লেন করি লাভ হবে না। Okay, wait. Outside axon, cell surface membrane, internal electrode, and electrode made from a glass pipette pulled to a sharp tip is filled with an electrically conducting solution and conducted by wire to an amplifier. Okay, outside the axon. Outside axon, inside axon. The two electrode. It's so small to be read. Can you like zoom in or something? I can. One inside and outside the axon. Detect the difference in voltage and voltage. Done with this? Okay. আচ্ছা, সো আমি একটু জুম আউট করি। Yeah, let me read the. আচ্ছা, and you actually have the remote access. You can move things up and down if you want. I remember the last time I did this. The screen started moving, started zooming in and out by itself. So Really? I didn't. Yeah, that's why I never did it again. Remember, I told you it keeps zooming in and zooming out. You can try that if you want. আচ্ছা, আমি এটা পড়া শুরু করো, আমি 1 মিনিট আসছি। All right. Yeah, I'm back. You're done with this? Yeah. The whole thing? Wait. Therefore, it can be difficult to interpret the results of this recording correctly, and the technique has been of limited value. Okay. Yeah, I read it, but didn't understand much. That's really okay. Not a Okay. problem. Because এই জিনিসগুলো যদি তুমি নিজে নিজেই বুঝবা তাহলে তার আমার দরকার ছিল না, তাই না? Or you keep telling that, yeah. Yeah, I keep reminding you that যে সবকিছু পারতে হবে না, সবকিছু পারাটা জরুরি না, ঠিক আছে? Hmm. সবকিছু পারতেছো না Yes. বলে লেভেল এক্সাম দেওয়া লাগতেছে। এটা যদি তুমি পারতা তাহলে লেভেল এক্সাম দেওয়া লাগতো না, ডাইরেক্ট ইউনিভার্সিটি নিয়ে নিত বা ডাইরেক্ট জব নিয়ে নিত। Of course.
আমার কথাও বাদ, কোচিং করা লাগতো না, এক্সামও দেওয়া লাগতো। Isn't that so? Of course, yes. নার্ভ ইম্পালসেস তো ইলেকট্রিক সিগন্যাল, এটা আমরা আগে থেকে জানি। এখন এইটারে মেজার করার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জটা মেজার এন্ড রেকর্ড করতে হবে ইনসাইড দ্য অ্যাক্সন এন্ড আউটসাইড দ্য অ্যাক্সন। এখানে উই ক্যান সি যে ইনসাইড এন্ড আউটসাইড অ্যাক্সন, ইনসাইড অ্যাক্সন একটা, আউটসাইড অ্যাক্সন একটা, দুইটা ইলেকট্রোড প্লেস করছে, ইলেকট্রোডকে কানেক্ট করছে টু অ্যান অ্যাম্পলিফায়ার। অ্যাম্পলিফায়ারটা এই যে আমার একটা ডিসপ্লের মধ্যে একটা গ্রাফ শো করতেছে, এরকম শো করবে। ওকে, এটা পরিষ্কার? আচ্ছা, external electrode records the response of the entire nerve. Each nerve is made up of large number of different nerve fibers. The fibers have varying diameters and level of sensitivity. Therefore, it can be difficult to interpret the result of this recording correctly, and technique has been of limited value. তার মানে হচ্ছে this is one technique to measure, but এই টেকনিকটা অলওয়েজ যে ভ্যালিড হবে সেটা নেসেসারি না, বিকজ ডায়ামিটার ভ্যারি করতে পারে and a lot other things vary. সো এই টেকনিকটা কিন্তু লিমিটেড ভ্যালু, ঠিক আছে? এই টেকনিকটাতে যা আসলে সেইটাই যে মানে সবকিছু, তা কিন্তু না। বুঝা গেছে? Yes. আচ্ছা, the concentration of sodium ion and potassium ion and other charged particles outside the axon is different from the concentration of inside the axon. This is the basis of nerve impulse. মানে কি basis of nerve impulse মানে কি? মানে it's the basis like নার্ভে যে ইম্পালস, নার্ভে যে ইলেকট্রিক মুভমেন্ট, সেইটার রিজনই হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন আর পটাশিয়াম আয়ন। এরা দুজন নড়াচড়া করতেছে, তার কারণে এত সব সমস্যা। সমস্যা না, এত সব মুভমেন্ট। জুম করা লাগবে তো না? yes. পুরো ডায়াগ্রামটা হাতে ড্র করা অনেক টাইম লাগছে। Okay, wow. Yeah, of course. I actually Definitely. drew this, the whole thing. So Took a lot of time, didn't it? এই জিনিসটাকে এই যে আমরা কানেক্ট করলে কেমন হবে? This nerve fiber has been zoomed in. আচ্ছা, জুম ইন হওয়ার পরে কি হইলো? এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ক্রিয়েটিং কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন। সোডিয়াম পাম্প দিয়ে সোডিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে, পটাশিয়ামও অনেকটা বের হয়ে যাচ্ছে। তো এইটার কারণে একটা পোটেনশিয়াল হইলো, পোটেনশিয়াল ক্রিয়েট হয়েছে। তো হাই সোডিয়াম, Yes. হাই পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন, লো সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন নিচে, আর উপরে হচ্ছে লো পটাশিয়াম হাই সোডিয়াম। আচ্ছা, নিচে মানে হচ্ছে ভিতরে আর বাইরে, এটা হচ্ছে মেমব্রেন। এই মেমব্রেনটা ক্রস করলে ভিতরে, এই মেমব্রেনটার এটা হচ্ছে বাইরে। বাইরে, got it. ঠিক আছে? এখন there are certain potassium channels, এই যে এখানে লেখা আছে দেখো, ইনসাইড এক্সন, ইনসাইড দ্য এক্সন, এক্সনের ভিতর সাইডটা, মানে হচ্ছে Okay. এই উপরের যে ইয়েটা, এই যে যে পার্টটা, এই পার্টটা। আচ্ছা, there are some sodium channels, যেগুলো দিয়ে সোডিয়াম আবার উপরের দিকে উঠতেছে। Sodium diffuses out of the cell down the sodium concentration gradient, making the outside of the cell membrane positive and the inside negative. Yeah, inside negative. তার মানে হচ্ছে আউটসাইড পজিটিভ করে ফেলছে, ইনসাইড নেগেটিভ করে ফেলছে। আচ্ছা, এখানে আবার সোডিয়াম চ্যানেল আছে যেখান দিয়ে সোডিয়াম ভিতরেও ঢুকতে পারে। The electrical Potassium, gradient right? will pull sodium back into the cell. So this is the electrical gradient, this is the concentration gradient. Concentration gradient হচ্ছে সোডিয়ামটা একবার বাইরে টানতেছে, ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট আবার সোডিয়ামরে ভিতরে নিয়ে যাইতেছে। This is Wait, what is is that causing the, sodium or potassium? sorry, potassium, আমি ভুলে সোডিয়াম বলছি। Potassium, K+, Okay. potassium.
তো এইটার হুম। কারণে হচ্ছে এত সব ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস জেনারেট হচ্ছে। ওকে, ওকে। At 70 millivolt, potential difference of the two gradient counteract each other and there is no net movement. 70 millivolt হচ্ছে সেই পয়েন্ট যেখানে যায় দুইটা ব্যালেন্সে চলে আসবে। ওকে। ওকে, সো এখানে যে নেট হুম। মুভমেন্ট বন্ধ। ওকে। আচ্ছা, হাউ ডু নার্ভাস সিস্টেম ওয়ার্ক? আচ্ছা, এখানে রেস্টিং পোটেনশিয়াল, অ্যাক্টিভ পোটেনশিয়াল এগুলা কিন্তু সর্ট অফ একটু ক্রিটিক্যাল। তুমি নিতে পারবা? No, because আজকের class was kind of confusing anyway. আই নো দিস পার্ট ইজ রিয়েলি কনফিউজিং, এটা বুঝতে সময় লাগবে। আমি এই কারণেই বলছি তোমার যে নিতে পারবা। যদি মনে হয় যে নিতে No, পারবা তাহলে আমি পড়াই দেবো, আমার কোনো সমস্যা নেই পড়াইতে। কিন্তু যদি মনে হয় no, যে নিতে no. পারবা না তাহলে টাইম নিতে হবে, একটু টাইম নাও। আজকে যেটা পড়াইছি পিডিএফ তো পাই যাবা, পিডিএফটার থেকে